خلافتنا بمسرور فتية عظيم شأنها بين البرية. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and welcome to another episode of Beacon of Guidance. This series is a compilation of questions and answers given by Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz. These are from various virtual mulaqats from Ahmadis all over the world. Let's start our program with the very first question. His Holiness Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz presided over a virtual mulaqat with Nasirat from Germany on the 22nd of January 2023, in which a Nasirat member asked, "What should I do when non-Muslim girls in school dislike me wearing the headscarf?" Let's take a look at what Hazur said. मेरा सवाल है, मेरी क्लास की गैर मुस्लिम्स बच्चियाँ मेरा दुपट्टा लेना पसंद नहीं करती। अगर वो मुझे फ्रेंड नहीं बनाती, बताएं ऐसा मैं क्या करूं? देखो, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। मज़हब को छोड़ो एक तरफ। पहली बात उनसे ये करो, मज़हब तो एक तरफ रहा, मैं मुसलमान हूँ, तुम ईसाई हो या तुम खुदा को मानती हो कि नहीं मानती या कोई मज़हब नहीं है तुम्हारा, लेकिन उसको छोड़ो। अब तुमने स्कर्ट पहनी हुई है या फ़्राक पहनी हुई है या मिनी स्कर्ट पहनी हुई है, तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तुम इसको अच्छा समझती हो, तुमने पहन लिया। अब जिस चीज़ को मैं अच्छा समझती हूँ मैंने पहन लिया। अब ये तो कोई इतराज़ की बात नहीं ना। तुम्हारी उम्र की लड़कियाँ ही होंगी ना, उनको समझाओ, देखो जो तुम्हें अच्छी चीज़ लगती तुम पहनती हो, जो मुझे अच्छी चीज़ मैं पहनती हूँ। अच्छा लगने के अलावा उनसे कहो कि मैं एक मज़हब को मानने वाली लड़की हूँ, इस्लाम को मानने वाली लड़की हूँ, और इस्लाम में एक ड्रेस कोड भी है लड़कियों के लिए। अभी तो तुम 12 साल से कम हो, तुम्हारे ऊपर पर्दा और हिजाब तो लाजमी नहीं है। जब तुम जवान हो जाओ तब वो पर्दा और हिजाब लाजमी होता है, 13, 14, 15 साल की उम्र में। लेकिन अभी तुम कम से कम सर ढांकना, हया का इजहार करना है। लड़कियों को चाहिए हया का इजहार करें। स्कार्फ ले लिया करो, दुपट्टा ना भी पहनना हो तो स्कार्फ ले लिया। अगर उनको इतराज़ है तो तुम स्कार्फ पहन के चली जाया करो। बाकी मस्जिद में आती हो दुपट्टा ले लिया करो, स्कूल में ना दुपट्टा लिया करो, स्कार्फ पहन लिया करो। लेकिन उनसे कहो मैं तुम्हारे से डर के या तुम्हारी पसंद की वजह से नहीं कर रही, तुम्हें पसंद है जो तुम करती हो काम, जो मुझे पसंद है वो मैं काम करती हूँ। इसमें लड़ने की और झगड़ने की और बुरा मनाने की ज़रूरत क्या है? उनसे कहो हम इंसान हैं, हमें आपस में मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए किसने क्या लिबास पहना हुआ है, ये देखना चाहिए कि हमारा दिल कितना साफ़ है, हम कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम किस तरह एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हैं, हम किस तरह एक दूसरे की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। ये असल चीज़ है, ये इंसान का काम है। बाकी दुपट्टा लेना या ना लेना ये बाकी बातें हैं। और ये पहले इंसानी बातें बता के फिर बताओ कि हाँ एक ज़ायद चीज़ भी है जिसकी मैंने पाबंदी भी करनी है, और वो मेरा मज़हब है। जब मैं बड़ी होंगी, जवान होंगी, तो फिर मुझे यही हुक्म है कि मैं दुपट्टा भी लूँ, सर पे हिजाब पहनूँ और अपना लिबास को हयादार रखूँ, और एक पर्दे का जो कम से कम मयार है उसको कायम रखने की कोशिश करूँ। For our second question, Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz presided over a virtual mulaqat connecting with members of Lajna Imaila from Italy on the 14th of May 2023. A member of the Lajna posed the following question: should we file a complaint against an Ahmadi who is a hypocrite or leave the matter to Allah? Let's look at what Hazur said. मेरा सवाल ये है कि सूरतुल मुनाफिकून का सबब नज़ूल क्या है, और अगर हम किसी शख्स में मुनाफिकत महसूस करें जो अहमदी तो हो लेकिन जमात और उसके बानी की बेइज्जती करता हो, बातें भी करे और शक करता हो कि जमात सच्ची है या नहीं, और उसके बात करने के अंदाज से महसूस होता हो कि वो ना तो यहाँ का है और ना वहाँ का, और जमात से खुद निकलने की जुर्रत भी ना हो, क्या हमें चाहिए कि हम उनकी शिकायत जमात को करें या फिर उनका मामला खुदा पर छोड़ दें? जज़ाकल्लाह हुज़ूर। बात यह है कि मुनाफिक तो हर ज़माने में हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिकीन थे, और मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबई बिन सलूल था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता होने के बावजूद उसके मुनाफिकत को सरफ़ नज़र फरमाते रहे। अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया
کہ یہ منافق ہے، اور یہ بھی فرما دیا اس کے مرنے پر کہ جس کے لیے مرضی مغفرت کی دعا مانگو قبول نہیں ہوگی۔ تو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ منافقت تو ہر زمانے میں رہی، اور اب بھی بعض لوگ ایسے ہیں، لیکن منافق کہتے ہی اس کو ہیں جس میں کھل کے اپنے اظہار کی جرت نہ ہو، وہ سامنے کچھ کہتا ہو، جماعتی عہدیداروں سے جب مخلصین سے ملے تو اور اس کا نظریہ ہو جماعت کے بارے میں یا خلافت کے بارے میں، لیکن جب وہ بیٹھا ہو اپنے دوستوں اور ہم خیالوں کے ساتھ تو وہ مختلف باتیں کرے۔ تو ایسے لوگ اگر تو ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر بھی جماعت ان سے صرف نظر کرتی ہے تو صرف اس لیے کہ شاید ان کی تربیت ہو جائے، کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی تربیت ہو جائے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ ان کے بگاڑ سے جماعت میں زیادہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو پھر ان کو سزا دے کے ان کو نکالا بھی جاتا ہے جماعت سے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں جماعت کو نہیں پتہ اور وہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور اس کسی کے علم میں آ رہی ہے، جماعت سے اخلاص کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ شخص ایسی باتیں کر رہا ہے، پھر اس کو بلا کے اس سے تحقیق بھی کر لی جائے گی، پوچھا بھی جائے گا، اس پہ نظر بھی رکھی جائے گی، اور اگر وہ پھر بھی اپنی ایسی باتیں جاری رکھتا ہے تو پھر اس کے خلاف جو جماعتی نظام ہے وہ کارروائی بھی کرتا ہے اور کرے گا۔ For our third question, which is from a virtual mulaqat with university graduates from Germany on the 28th of May 2023, a graduate asked Beloved Hazur, what qualities should a teacher try to instill into their students to help them recognize the message of God? میرا سوال ہے کہ ایک ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹس میں ایسی کون سی خصوصیات اور خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سے وہ اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہچان سکیں؟ جزاک اللہ۔ اپنا عمل، اپنا نمونہ دکھاؤ اور اپنا مثال اگر قائم کرو، اپنے تجربات بیان کریں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا کیا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ کبھی کبھی جو کیجول گفتگو ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں بیٹھ کے، وہاں نارمل ڈسکشن میں باتوں میں بیان کر دیا کیا ایکسپیرینس ہے، یا لیکچر دیتے ہوئے بعض ایکسپیرینس بعض دفعہ آتا ہے کوئی مثال دینی پڑتی ہے تو ایسی مثال دی جن کو خیال پیدا ہو لڑکوں کو کہ ہاں خدا تعالیٰ بھی ہے، اور پھر وہ ان کی بھی توجہ آہستہ آہستہ اس طرف ہوتی ہے، کیونکہ عموماً تو آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں تقریباً سیکنڈری اسکول میں پڑھاتی ہیں؟ جی حضور۔ تو 60-70% اسٹوڈنٹ تو ویسے ہی انڈیفرنٹ ہیں مذہب کے معاملے میں۔ وہ کہتے ہیں ہاں جب بڑے ہوں گے نا، ہم اماں ابا کی عمر کو پہنچیں گے تو دیکھیں گے مذہب کیا چیز ہے، سوچیں گے۔ ابھی تو کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ان کو مذہب سے۔ تو جب مذہب سے تعلق نہیں، نہ خدا سے تعلق ہے ان کا کوئی۔ اور کچھ جو لوگ ہیں وہ اگر مانتے بھی ہیں مذہب کو اور خدا کو، تو وہ کبھی کبھی اتنے ریگولر پریکٹسنگ مذہبی لوگ نہیں ہیں۔ خاص طور پہ جب عمر 14، 15، 16 سال کی عمر ہوتی ہے، اس میں خاص طور پہ ایک چینج آ رہا ہوتا ہے ماحول دیکھ کے بھی۔ تو اس میں یہی ہے کہ اپنے تجربات جو ہیں، پرسنل تجربات اگر کسی کو ہوں وہ بیان کرے تو اس سے لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ پہلے اپنا خود اللہ سے تعلق پیدا کریں، پھر باقیوں میں بھی کہانی میں بتا کے کریٹ کر سکتی ہیں انٹرسٹ۔ ٹھیک ہے نا؟ جی جزاک اللہ۔ ساری ذمہ داری آپ پہ پڑ گئی۔ For our fourth question, we will turn to Canada, where Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, chaired a virtual mulaqat with Waqf Noor members on the 11th of June 2023. A member asked Beloved Hazur, what is the significance of rukhsati in Islam and why individuals are instructed not to meet their spouse alone after their nikah? Let's take a look at Hazur's response. My question is, what is the significance of rukhsati in Islam and why are we often instructed not to meet our spouse alone after the nikah and prior to the rukhsati? بات تمہاری ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کہ اسلام تو نکاح کا کہتا ہے، رخصتی تو ہماری ٹریڈیشنل جو شادیاں ہیں وہ ہیں۔ ونس
نکاح از پرفارمڈ, تم آزاد ہو, میاں بیوی بن گئے, اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میاں بیوی بن گئے. اب چاہے رخصتی کرو یا مسجد سے نکاح کے بعد خامن یا لڑکی کا ہاتھ پکڑے اور اپنے گھر لے جائے, ہیں, کوئی ماں باپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو روکیں. تم بات ٹھیک کر رہی ہو. ہاں, کیونکہ ہماری روایتیں ہیں ایسی, اور ہم انفلوئنس ہو گئے بہت سارے انڈو پاکستان میں رہنے والے انڈین کلچر سے, ہندو کلچر سے, یا وہاں کی ٹریڈیشنل کلچر جو تھا اس سے, اس لیے ہمارے یہاں رخصتیوں وغیرہ کا خاص اہتمام ہونے لگ گیا کہ جی رخصتی ہونی ہے. ادروائز نکاح جو ہے وہی اصل چیز ہے, اور بہتر طریقہ بھی یہی ہے کہ بجائے شادیوں پہ خرچ کرنے کے, اول تو نکاح سے پہلے ایک منگنی کا فنکشن ہوتا ہے, اس پہ جی ہم نے انگوٹھی پہنانی ہے, ٹھیک, اس پہ ایک دھوم اور دعوت شاوت ہوتی ہے, پیسے ضائع کیے جاتے ہیں. پھر نکاح ہوتا ہے, پھر نکاح کا فنکشن کرتے ہیں, ایک اور پیسوں کا خرچہ, ٹھیک. پھر نکاح ہو جائے تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی شادی ہونی ہے. اب شادی ہو جائے گا, چلو ٹھیک ہے, شادی سے 2 دن پہلے 1 دن پہلے پھر مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں, ہیں. وہ مہندیاں جب تک نہ لگیں, دعوتیں نہ ہوں, ڈھول ڈھمکے نہ ہوں, گانے بجانے جہاں ہوں, 200 آدمیوں کا دعوت نہ ہو, اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی لڑکے والوں کی اور لڑکی والوں کی کہ نہیں جی مزہ نہیں آیا, ہیں. تو یہ تو بات نہیں. پھر اس کے بعد شادی ہوتی ہے, پھر شادی پہ خرچ کرتے ہو. تو ایک فنکشن کے لیے تم لوگ 4 فنکشن کرتے ہو, ہیں. حالانکہ اسلامی طریقہ یہی ہے جو تم کہہ رہی ہو کہ نکاح ہو گیا تو رخصتی ہو جائے, اور سادہ طریقہ یہی ہے. اس سے پیسے جو بچتے ہیں وہ بہتر ہے کسی غریب کی شادی کے اوپر خرچ کر دو, بجائے اتنے فنکشن کرنے کے. تو سادگی سے رخصتی ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سادگی سے رخصتی ہوا کرتی تھی, بلکہ بعض صحابہ کی شادی ہو جاتی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی نہیں آتا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. ایک دفعہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا, اس کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا تھا. آپ نے کہا لگتا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے. اس نے کہا ہاں جی, کل یا پرسوں میری شادی ہوئی ہے, نکاح ہوا تھا گھر میں اور وہیں پر شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بڑی اچھا ہوا, مبارک ہو, لیکن جا کے ولیمہ جو ہے نا وہ ضروری ہے. ولیمے کی دعوت ایک ضروری ہے جو اسلام میں ضروری ہے, ایک نکاح, ایک دعوت ولیمہ. تو ولیمہ کرو, چاہے ایک بکری کا ولیمہ کرو. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. ہم میں اگر اتنی ہمت ہے تمہیں تو لڑائی کرو زمانے سے, اپنے گھر والوں سے, اور نکاح کے بعد رخصتی کروا لو. بس پھر جب شادی ہوگی تو پھر اسٹینڈ لے لینا, کہہ دینا اسلامی طریقہ تو یہی ہے, میری طرف سے اجازت ہے. ہیں, چلو. We now turn to the 5th question within this segment. In the same virtual mulaqat, Abu Akfat Noor asked beloved Hazur, how can we strengthen our bond with Allah and maintain steadfastness during stressful times? میرا سوال ہے کہ sometimes when there are very stressful moments in life, it feels like Allah may be testing us, or I find myself distracted and not focusing well on my prayers. What is beloved Hazur's advice so that we can strengthen our bond with Allah Mia and maintain steadfastness during stressful times? جب تمہیں پتہ ہے کہ اسٹریسفل ٹائم آتے ہیں, اور خود ہی تم نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ میں بھی ٹیسٹنگ یو, ہیں, تو جب اللہ تمہیں یہ پتہ ہے کہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے, تو ٹرائلز جو آ رہے ہیں تھوڑے بہت, اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, اور اللہ کو کہو کہ اگر تو یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو مجھے معاف کر. دعا کرو, نمازوں میں رو رو کے دعا کرو, اور پورا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے. اور اگر یہ ٹرائل ہے تو پھر مجھے اس سے گزار دے اور مجھے اس کے سختیوں سے بچا لے. اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ایک اللہ پہ ایمان رکھنے والے کے لیے. یہی ٹرائل ایک ایتھیسٹ پہ بھی آتا ہے, ایک پیگن پہ بھی آتا ہے, یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے پہ بھی آتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اس میں کوئی اسلام کا یا اللہ کا قصور تو نہیں ہے, وہ تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ایک مومن کے لیے راستہ ہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میاں ہمارے یہ جو اس ٹرائل میں سے ہم گزر رہے ہیں اس کو
ख़त्म कर दे, हमें इससे बचा ले और कभी नाशुक्री ना हो। ये तो नहीं होता कि अल्लाह ताला सिर्फ मुसीबतें ही डालती जाता है, कोई अच्छी बातें भी हो रही होती हैं ना एक ही वक्त में, ठीक है। एक वक्त में एक बात तुम्हारी मर्ज़ी की नहीं हो रही होती जिस पे तुम डिप्रेस हो जाती हो, फ्रस्ट्रेट हो जाती हो, दूसरी बात अच्छी हो रही होती है जिस पर खुश होती हो। जब खुशी के ऊपर खुशी का इज़हार ज़्यादा करो, अल्लाह का शुक्र करो, हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हारे फ़ज़ल बढ़ाऊँगा और ज़्यादा, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ करो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की दुआ जो है वो भी पढ़ा करो काफ़ी। 5 नमाज़ों की दुआओं में सजदों के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, सादा सी दुआएं हैं, लेकिन इसका मतलब समझो पहले कि कोई ताकत नहीं अल्लाह के अलावा और अल्लाह ताला मेरे गुनाह बख्श दे। तो फिर तुम डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगी अपनी दुआओं से और परेशान भी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा और रास्ता क्या है? कोई और जगह नहीं है हमारे पास जाने की। अगर हमारा ईमान है अल्लाह ताला पे और है, ठीक है। हज़ारों लाखों लोग जो अपने वाक़यात सुनाते हैं दुआओं की कबूलियत के, तो उस अल्लाह की ज़ात है ना जो सुनता है उनकी। अगर हमारी वजह से नहीं सुनता तो या हमारे में कसूर है या अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि ये तुम्हारे लिए ना हो, इस तरह वो किसी और रंग में तुम्हें फ़ायदा पहुँचा देता है अल्लाह ताला फिर। For the sixth question of this segment, Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, was interviewed by Mr. Lat Baylock, the editor of RE Today magazine, on the 6th of February 2023. In the interview, Hazur was asked, what are Hazur's hopes regarding the future given the persecution Ahmadis are facing? See, the thing is that our work is a missionary work. And you cannot achieve your goals within a short period of time. None of the religious organizations or the prophets achieved their goal within a short period of time or even in their lifetime. So we believe that as the time goes on, and we are seeing the result. Every year, hundreds and thousands of people are joining us from among Muslims, from pagans, from other religions. So, gradually and slowly, we are growing. And one day, we shall, inshallah, be recognized by the people of the world. Even we are being recognized today. This is why you are here. Well, indeed, I am. And I'm learning so much. See, that one man who started his community from a small town, small village even, is Qadian in India, remote part of India where there was no access of road or rail or anything. And his community is now has spread over 200 countries. So we are growing. As we are growing, we hope one day, but majority will accept Ahmadiyya Islam, and those who will not, at least they will stop opposing us furiously as they are doing it now. Right. We now move on to the second segment of this program, looking at answers given by Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, to questions received by Ahmadis from around the world. These questions and answers have been taken from the Al-Hakam's Answers to Everyday Issues column. Someone from Egypt wrote to Hazrat Amirul Mu'mineen Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz, citing the book Fiqhul Masih on the matter of a non-Hafiz providing corrective prompting to the Imam during congregational Taraweeh prayers while using a physical copy of the Holy Quran. The individual expressed, "I cannot comprehend how the prayer can be offered in this manner." The quote from Fiqhul Masih was exactly as follows. Hazrat Khalifatul Masih II Raziyallahu Ta'ala Anhu was asked about a non-Hafiz providing corrective prompting to an Imam who is a Hafiz during congregational prayers that are held in Ramadan while using a Mus'haf. Hazur Raziyallahu Ta'ala Anhu responded, "I have not come across any fatwa by the promised Messiah alayhi salam regarding this issue." Maulvi Muhammad Ismail Sahib Fazil, however, pointed out that the promised Messiah alayhi salam had deemed it permissible.
Hazur Radiyallahu Anhu responded, if this practice is permissible, it could yield significant benefits. Arrangements could be made such that instead of one individual listening to all the Tarawih prayers while reading along from a Mus'haf, 4 people could listen for 2 rakats each, thus each completing 6 rakats without reading from a Mus'haf. When asked whether such an arrangement could be justified under Islamic fiqh, Hazur Raziyallahu Ta'ala Anhu replied, the primary objective is to accustom people to listening to the Holy Quran. This fatwa from the promised Messiah alayhi salam arises from necessity and constraint. It is akin to a person who cannot stand to pray and is thus permitted to pray while sitting or lying down if necessary. Similarly, if someone's clothes are soiled and they cannot wash them, they can pray in that state. In a similar vein, this is not a religious commandment, but a provision for exigent circumstances. And this is from Al-Fazl Qadian Darul Aman from February 1930. During prayers, it is a common practice that if the Imam forgets or makes an error in the recitation of the Holy Quran, a congregant, Muqtadi, who recalls that particular portion of the Holy Quran can prompt the Imam or rectify the error. However, it is not permissible for a Muqtadi to prompt the Imam while looking at a physical copy of the Holy Quran. Accordingly, Hazrat Mufti Muhammad Sadiq Raziyallahu Ta'ala Anhu elucidates in his book Zikr Habib. Dr. Mirza Yaqub Beg Sahib once submitted to the promised Messiah alayhi salatu wasalam that he finds it difficult to remember longer surahs of the Holy Quran, but desires to recite them during prayers. He asked if it was permissible to open the Holy Quran, place it on a stand or table, or hold it in hand during recitation, and then set it aside when bowing down or prostrating, and pick it up again for the next rakah. To this, the promised Messiah alayhi salatu wasalam replied, what is the need for this? You should memorize a few surahs and just recite those. Therefore, a person ought to recite as much of the Holy Quran as they know in their prayers, and should continue to strive to memorize more of it. This is because the act of memorizing and reciting the Quran is itself a virtuous and rewarding endeavor. This is precisely why, during the Khilafat of Hazrat Khalifatul Masih III, Rahimullah alayhi, when this issue was presented in the Majlis Iftah, Hazur Rahimullah alayhi ruled on the 17th of June 1971, stating, it is not preferable, mustahab, to read from a physical copy of the Holy Quran even during supererogatory prayers, nawafil. Furthermore, by allowing this, the objective of prompting Quranic memorization would be compromised. Therefore, it is undesirable to adopt this method. In the books of Hadith and Fiqh, there are some reports from the companions, Athar, that indicate that certain honorable companions, including Hazrat Uthman, Hazrat Anas, and Hazrat Aisha, Ridwanullah alayhim, when performing nawafil, would have someone with a copy of the Quran sit next to them. If they forgot something, this person would prompt them, or they would offer nawafil behind an imam who would lead them while reading from a mushaf. Among the 4 jurists, Imam Abu Hanifa's stance is that reading from a physical copy of the Holy Quran during prayer invalidates the prayer. However, according to Imam Shafi and one of Imam Ahmad's opinions, the prayer does not become void. In contrast, according to another viewpoint of both Imam Malik and Imam Ahmad, such an action is permissible in nafil prayer, but not in obligatory prayers. While commenting on these athar and the views of the jurists, Hazrat Khalifatul Masih IV Rahimullah alayhi stated, as far as the issue of a person offering salat, qari, and another person, sam'i,
reading from a mushaf during prayer and the sam'i then prompting from it is concerned, in my opinion, only Imam Abu Hanifa's viewpoint is correct, i.e., such an action invalidates the prayer. The examples that have been given, such as Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha's servant Zakwan leading her in prayer while reading from a mushaf, are not ahadith but athar. These are not such athar based on which the permissibility of this practice can be established on the authority of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The authority of a athar in such important religious matters is not the same as that of hadith. Likewise, Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah alayhi, while drawing attention to the rectification of these issues mentioned in the book Fiqh Ahmadiyya, issued the following directives to his private secretary stating, "Please send this page of Fiqh Ahmadiyya to Rabwa for review and ask how these reports became acceptable. They are entirely nonsensical. In those times, the Quran did not exist in the form we have before us today. Instead, it was written on stones, skins, leaves, and the bark of trees. Would they keep stones and skins, among other things, in the mosque to provide corrective prompting? These assertions are such that they cannot be accepted under any circumstances. Such outrageous notions have somehow found their way into our jurisprudence. Hence, a thorough re-evaluation is required." Further illuminating this matter, Hazrat Khalifatul Masih IV rahimahullah alayhi stated, "There is no justification for prompting by reading from a physical copy of the Holy Quran during prayers. This practice neither existed during the time of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, nor during the era of the rightly guided caliphs. If an imam made a mistake and someone from the congregation remembered the correct version, or else it was considered forgivable in the sight of God. Thus, my stance on this matter is that one should recite as much of the Holy Quran during prayers as one remembers, and strive to memorize more of it. However, if one is in such a predicament that they do not recall any part of the Holy Quran, which denotes a state of utmost necessity, and such extreme necessity does not commonly occur, under these circumstances, one can temporarily make use of the tradition attributed to the promised Messiah alayhi salatu wasalam. Yet, similar to how Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu has deemed this tradition permissible solely in conditions of dire need and compulsion, in my view too, it is not appropriate to make this practice a regular habit." And that concludes another episode of Beacon of Guidance. Do join us for the next episode, where we'll be looking at many questions posed in front of Hazrat Amirul Mu'mineen ayyadahullahu ta'ala bin Nasrihil Aziz and their faith-inspiring responses. Until then, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.